Utie oha echi ponkno. Needs FM. Na unse 2020 election no eno pe na ye election na penyifu omudi animu eye president Akufo-Addo ene president Mahama omu nyina ye adwuma ni bi pen de memfa ne se president Mahama ye ne 4 years tama no ye vice president de ye mfa nka ho tama no ye caretaker no ye mfa nka ho nti ye hwe ne 4 years now ye no from 2013 to 2017 ya me chade president Akufo-Addo so aye from 2017 to 2021 nti ye hu adwuma omu mienu nyina o maye eye me nika se minu e kasei o gusu kan ye be money free e kasa bebre na free SHS no mu ntwam ye danyame ase se free SHS no e wo constitution ni mu se ye nya progressive nti ya call progressive sa for 20 years every year enkola maku over 100,000 and intimi nkop SHS if we say ada say kwan ni ho ana omu ni binti ana omu ampasi nti emi desuso say president Akufo-Addo open term eji sa asudie kese da wofo sui efri ho nipa bebre senkenya bia koko scholarship ana government scholarship a nke bia nka SHS ko secondary school ko nke be ha mo pa nti mi nanado danko ase se owo timama Ghana for se there be eba education eba se yen kirenko if se kro bia tumpon bia enye raw material fa ma kro bia ntupon kro tumpon eye kro a ye kirenko la de ko suku e mo madwi mu bie na ye industrialization ye koye ba nyina ye si ye be kwa kofa cars efia brochira ba ni atetete so se de be ya Ghana for omukotwe anwea ombetimi akotwe na mo obi de osi ye nkofa ka ni mawo ye be ye ka no wo krom ha ya na ama enkola adwuma eye se ye pa adwuma ma enkola se me de me initial submit ka se NDC for mo so mo manifesto no there are good things in there se enkola bebre wa bonti mo sweet so mo nyina mo pa adwuma bia ye mo pensa no adwuma ye eye se government be lead say be hwe say omo ntimi nko school no say bi nti omo ntimi nko school no ompese omo ye omo nsa no adwuma no ombenya apprenticeship amoma ye it's a brilliant concept. I like it. Na ye hwe adwuma na Akufo-Addo aye within the 4 years any ye adwuma no nsem aye tetetete wo ho ye ka kire say Ghana should not implement free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. This is what President Mahama catch Ghana for. And then we've moved on. Osankra catch said you have 2 billion cedis to spend on free SHS. If you have 2 billion cedis, I won't play microphone bet me no omuntia. Now you see me kwan bia so. Me ne ka so Osankra say Adokufo honorable Adokufo ka say enka ye nto ye bo ase ansa na ai obia wona dwen said ye yemfa oman yi said ye kwan ya yemfa oman so ebi no ba ye no condom the tax to so cutlasses se kan ye de do the tax to so kaya ye so aniema no mutua tax and now we've moved on ye nuisance taxes are free ho almost 15 nuisance taxes ye free ho and then you see you buy you be bibia free and then nansan ho I catch you say I can say nothing bibia ye free bia nya papa yes na NDC for catch you and then nansan ho yo say mo ni can say student ebe chemu pe omkotiom school fees na oni omo mu pe brilliant o pe se omo amu ye abubu afo o be mo free aka ne se o be tuni na Ghana for so tie ye ka kire se ye se ye de ka ne se primary health care ba ye koye
national health insurance under President Kufuor, and they let them President Kufuor so I've been like that always. Yeah, President Kufuor Abaso. Yeah, Denyamiasi. Me did say after 8 years of President Akufo-Addo rule, no, ye benya NDC for abe President Akufo-Addo. Because time na President Kufuor, ye tin se mo amu katre no. Ye discover oil in commercial quantities, then am catch your parliament. Man ka say ya jongo. Mu did say commercial quantities ya oil in commercial quantities. Who catch say ya jongo? Ye call national health insurance. You walked out of parliament. Who say Ghana for national health insurance atumo no. Musi mu ba 110 premium. 110 premium ne kosi say. Up to ene yati 110 premium ni yati ho mpompo. Enti saa ye ka say ye be bibia. Mu be kire say nyeye. Mu be come will shout on top of your voice say again enye possible. Ye implementing we are na mu se koyia okay ye beba be ye nsisa ye kakra wo mu ne ya baba and free SHS ye dey call can say private schools ye de nyamia se ye dum pempen so we na ye gu so aye koye ni de nyamia se pa na me gidi se sa transportation ye nkofa cars mfia brochrimra second hand cars ne mra meye na mu Ghana de yankasa ye cars de a enye yie because ye koye banyina ye pese country we industrial hub sa en niaman kitinkiti we no short term issues but in the long run esese Ghana ha no mo under President Akufo-Addo or see or pese ha no mo industrial hub enka West Africa ha nyina cars ye use West Africa ha nyina wo de enka even 10% of our cars ye nkoto car ne mfa meye Accra Kumasi ne mfa nko ne mbra yo ye pese ye rail lines eto chrome hand mo say de be ya e benya mass movement of people say pese ye nipa ko one place to the other enti Ghana for be hwe promises are NDC for a year going into 2020 na oya hwedwuma a omo kan aye so mo be ye no omo sum ye ko into 2020 election na ya hwede omo so MPP for so yes de kan se be ye ye de aba kan se ye ko hwe adakabre African free trade continental free trade area ese Ghana ha yetimi ye eniema enye de ye import o ye kasa nyina de ye import de aba ese Ghana ha kasa yetimi ye de fidi nyuma eye ni de one district one factory ye de buy ye de one district one factory buy no e de ene nuan mu kan mo start from scratch ene mo anye ni say na mo anye ni say me wa what na akro mu ha e ma industry growth na say under NDC industry nyina collapse here inti ene o see yemfa amani ma obi o fi so ukotna akire no wa hunyansa you've learned some lessons my brother how kasa me yedin where's how you see where's how you see ya man kahwe uti wa hunyansa you've learned lessons learning lessons as anything President Mahama said he's learned his lessons as anything ni bro ni twi ye ka say Onya suahunu na de suahunu ni nyansa difference be no mientio suahunu any nyansa difference be no me pa just let me make my point. Yes, see Bwankra President Kufuor e na oti ha wo kan wo born abaso ye de nyame se na de ye bo President Kufuor abaso His Excellency awie mechiaw President Kufuor ye Bwankra e wo ho mo se de be ya enka ye road ya SSA big asset like ni na ndam so no enka train e de niam abekwa kogu ho mo mo ba 8 years na de ye ho e de na mo de kan ho metimi am list of items programs the project I can see be ye in 20 year NDC for under John Dramani Mahama His Excellency e ka kire say enye possible ye ya enye ye enti being in opposition for 4 years amamu suahunu ana mekan osi mekan say suahunu wo sua nyansa wo ukotna opposition no wa hwe ne ma wo ye ya wa anye ni yi enti wo sua nyansa enti yes ama me ye so say utna opposition be 8 to 20 years wo be sua nyansa more because seriously eniema mu ka se mu be in 2021 no se mu nya kwan de ba
Ebi ye pa. Mebo aba so se mo de aba. Ade okada se boa. Okada boa transportation. Ye kɔ ye ba, itimi boa transportation. Enti se ma adwuma ye di be man ye Ghana for ma wie university. Ne se omo kɔ ye okada adwuma. Okada no kwa ye kɔ be ye ba nyina ye nka se ne ye ba be si moto, ye ba be si factory a, obeye moto okrom ya. Se ka ye kɔ ye pese ye nya ye okada no. Yes okay ne ye manifesto no ye de ahyemu se moto a ye import no ye be ye Ghana ha ya. There be enka madwene ho. If you say you want the low lying fruit, aduaba food duado kra na unsa aka no atetete. Low hanging fruit as ane kan. Low hanging fruit. Enti ye gusu e na ye nemu eko. Bagana fo tie. Enti ye de ye manifesto no to ho. Na won so mo de manifesto no to a enya ntiatiamu. Enya de oditimi di atamu ye. Mr. T Sadam kan anya se utimi di atem udididi nkrofo atem ana dididi ana kasa abusu kasa gidigidi enya no na Ghana fo tie Ghana fo pese omtie se edie na opese oba beye edie na owo ho no ye this is the basic thing. It is also about be my free primary health care yo yati ase se free so the beba na ene de free ye hey yeah, koka free SHS. Buka share say Reverend Otabel, Dr. Mensa Otabel, koka say anything free is not good. Into mo born adverts. Actually Ghana for say yes the beba. Na die bi e die aye free bia no enye papa. Into within 4 years. Adie ye free nye papa. Within 4 years, o manifesto nyama ni na ye nyama ye free. Yawadioye Ghana yawadioye ewo Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo mu yawadioye because Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo otime mo bi kotena opposition na onya sua hunu NPP ema NDC ko opposition ekonya sua hunu na unse unfortunately presidency enye remedial classes ntini ya mawo emra wa otime hehye omra utimi ye eniema ebe ma Ghana etumpon enti niema ben na wo ba ye ma Ghana etumpon ye mfamra ne emedi ho nkomo enti atiamu adidi atem enkasatwie sa niema wo nyina no enye no na eto Ghana fo aso mo ye in 2016 and you lost miserably. Okay, a sitting president olusu by almost 1 million votes. Ye call into 2020 we shall indeed see. Utie Oha Extreme Punk no Needs FM.